Budget level phone muna tayo for today. This is the Vivo Y28 and pag-uusapan natin kung sulit nga ba to for its current price na 7,800 pesos as of the making of this video. Alamin po natin yan after this quick unboxing. Design-wise, this is a very simple-looking phone. Meron lang tayong matte back finish dito. So, hindi po siya gaanong kapitin ng fingerprint smudges. So, kahit hindi nyo gamitan ng case. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron na pong kasamang free clear case dito. At dalawang bagay na magugustuhan nyo dito pagdating sa design. Meron pa rin tayong micro SD card slot and a 3.5mm headphone jack. And solid din yung fingerprint scanner. Mabilis po talaga. Kita nyo naman, yan, live testing mismo. Super bilis ng fingerprint scanner nitong phone na to. Lastly, meron lang itong mono speaker pero may sorpresa ako sa inyo para sa mga nag-iisip na ay baka mahina yung tunog nito. Kasi kahit ako, nagulat. So mamaya yan. So far guys, we're off to a good start. So next na tingnan natin yung display nito. So meron tayong 6.68 inches na display na meron lang 720p na resolution. This is the first phone this year na nasubukan ko na meron pa ring 720p na resolution. In 2024, it's kinda rare kasi kahit yung mga ibang budget level phones naka 1080p na. IPS LCD lang rin yung panel nito pero the good thing is that meron tong a little bit faster refresh rate than your typical 60Hz kasi meron tong 90Hz refresh rate. Pero it's what you would expect from a budget level phone. Hindi ganun ka-bright yung display niya. And makikita nyo sa samples natin na halos sinagad ko na yung brightness level para lang mas ma-enjoy ko lalo yung pinapanood kong videos. Pero even though this is a 720p display, okay pa rin naman mga videos dito, lalo na kung hindi naman kayo maarte talaga sa resolution ng videos na pinapanood nyo. So kahit iset nyo to 1080p yung video resolution ng YouTube videos na pinapanood nyo, okay pa rin, smooth pa rin yung panonood nyo dito. However, if susubukan nyo mag 4K resolution dito, asahan nyo na maglalag po ito. At ipapaliwanag ko kung bakit maya-maya. So overall, pagdating sa display, meron tayong give and take. So meron tayong lower screen resolution at 720p, pero dinagdagan naman tayo ng 90Hz refresh rate. Although dahil dito sa next topic natin, hindi ko gaanong ma-feel yung pagka 90Hz refresh rate niya. And that is because of the chipset. So ang ginamit lang nito is the MediaTek Helio G85. Medyo may pagka-thunders na yung chipset na to. So kung Antutu benchmark yung basehan natin, umaabot lang to ng 240,000 Antutu benchmark points. Sadly, hindi kaya tumapat ito sa mga G99 na chipsets at almost the same price level. Pero for casual users, casual gamers, sapat naman na po to. Yun nga lang tulad ng binagit ko kanina, dahil nga medyo may kahinaan na yung chipset na to, hindi natin gaano mararamdaman yung smoothness ng overall feel kasi kahit maganda yung software nito, medyo nade-drag down siya ng performance ng chipset. So even though naka FunTouch 14 OS na siya, medyo kapos talaga sa performance kahit nasa user interface pa lang. Minsan, mabagal talaga yung response. On the brighter side, meron naman tong 8GB of RAM, but ito naman, medyo binawian na naman tayo kasi eMMC lang yung gamit nila dito na storage. So, may kabagalan na po yung eMMC. Tulad kasi ng mga sinasabi ko palagi sa mga educational videos ko, kung hahanap kayo ng phone, mas mainam na naka-UFS na yung storage nyo para mabilis-bilis na siya. So with this one, kung nasanay kayo sa UFS na storage, medyo mararamdaman nyo dito yung hindi gaanong kabilisan na storage niya. And another thing na hindi nyo gaanong masusulit dito is kung may mabilis kayo na internet speed. So dito kasi sa studio, umaabot ng 900 Mbps yung speed test ko. Now, with this device, parang nasa below 100 Mbps lang yung nakukuha ko with my Wi-Fi. So that means hindi ganun kaganda yung Wi-Fi or internet chip na ginamit nila for this one. So wag po kayo magtataka kung sakaling hindi nyo makuha yung full speed ng actual internet connection nyo. Now, paano naman sa mga budget gamers natin? Kaya ba maglaro ng games dito? Well, actually, oo. Lalo na kung mobile games na yung lalaro nyo like Honor of Kings, Mobile Legends, Wild Rift,
or maybe even Call of Duty Mobile. Pero kung mga games tulad ng Genshin Impact, Wuthering Waves, or maybe even Fahrenheit 84, wag niyo na pong subukan dito kasi mahihirapan po talaga yung device na to. Kawawa lang. But going back to mobile games, nilaro ko po yung Honor of Kings and sinagad ko yung available na graphical settings dito. And umaabot naman tayo ng 60 FPS pag walang clash. However, pag matindihang clash na, bumababa ng kalahati yung FPS natin na makikita nyo dito na bumababa down to 30 FPS. And ramdam po yung mga frame drops na yan. So, babaan nyo na lang siguro yung resolution just in case na gusto nyo na mas solid na 60 FPS talaga yung makuha nyo even with clashes. Sa Call of Duty Mobile naman, hindi tayo umaabot ng 60 FPS. Nasa around 40 FPS lang tayo, pero solid pa rin naman yung gameplay experience. Very playable pa rin kahit na isagad nyo yung graphical settings na available. Na hindi po lahat ng graphical settings available dito ha. Medyo limited lang yung graphical settings natin dito, so kung gusto nyo again na smoother yung experience, iset nyo na lang to the lowest. And the hottest naman na temperature na nakuha ko for either game is around 40 to 41 degrees Celsius. Medyo mainit-init considering na hindi naman ganun ka-demanding yung graphical settings na nilagay natin, but that's to be expected kasi older nga yung chipset nito, which is again, the MediaTek Helio G85. So obviously, yung chipset din yung isa sa dahilan kung bakit nag-stutter yung video nyo kung manonood kayo ng YouTube at 4K resolution. Kaya wag nyo na subukan yon kasi tinest ko lang naman kung hanggang saan yung kakayahan nito. Now, sa usapang camera naman, of course, medyo mataas yung expectation natin kahit na budget level, no? Kasi Vivo nga ito and mostly camera focused sila. So baka naman, bumawi sila sa camera, but I would like to tell you na temper your expectations. Kung nag-expect kayo na maganda yung camera at this price range, 7,000 to 8,000 pesos, again, lower your expectations para hindi kayo gaanong ma-disappoint. Yung photos na makuha nyo dito are decent at best. At best na yun ha. So, usually, medyo kulang sa brightness. Yung nakukuha natin, medyo underexposed, pero nandun pa rin naman yung details. Ang problema dito is that pag medyo shaky yung hands mo dahil walang OIS, medyo magiging blurry or out of focus ng konti yung photos nyo. Pero usable pa rin naman yung mga photos, pwede nang ipang-upload sa social media. Medyo i-tweak nyo lang ng konti yung colors, i-adjust nyo lang yung brightness, and maybe increase the exposure a little bit. Pero may mga times na medyo mahirapan kayong i-save pa yung buong photo, lalo na kung low light scenario. Kasi pagdating sa low light scenario, medyo makukulangan na tayo ng details, nagiging soft yung image, which is again, normal naman for most cameras out there. Lalo na dito na I'm assuming hindi ganun kalaki yung sensor na ginamit nila. Again guys, temper your expectations lang, okay? So another thing to take note is that pag low light, dapat talaga super steady ng kamay nyo para hindi maging blurry yung images. Tulad dito sa sample natin na ilang beses akong nag-reshoot para lang makuha ko yung sharper details or sharper image. Pagdating naman sa selfie camera, well, na-appreciate ko yung magandang portrait mode kasi meron tayong beautification filter dito. Medyo nagmukha akong makinis dito. So if you want that filtered beautification look, well, you can expect that from here. And pagdating naman sa videos, medyo limited din tayo at 1080p 30 FPS, both on the rear and selfie camera. So ito po yung sample natin ng rear camera, tapos ito naman yung sample natin ng selfie camera. Ito naman guys yung 1080p 30 FPS na video recording natin for this one. Yan na po yung sagad. So wala na po itataas yon, walang 60 FPS dito. And then ang pinaka-downside siguro nito from what I heard kasi may mga video recording na ako before na pinakinggan ko dito, it's the microphone. So hindi ganun kaganda yung quality na microphone na ginamit nila dito. But I guess pwede na for the price. Again, you're paying just about 8,000 or 7,000 depende kung naka-sale. So yeah, what do you guys think? So yung camera natin ng Vivo Y28. Again, temper your expectations lang guys. Kasi after all, this is just a budget level phone. Now if there is one thing na lubusang natuwa ako tungkol sa phone na to, it's the battery capacity. Kasi ganito pa rin yung size niya, your typical phone in 2024. Pero 6,000 mAh yung battery capacity niya with 44 watts of fast charging. That's a lot of battery capacity. Again, for something that is slim like this, panalong-panalo po yung battery capacity nito. Yun nga lang ang pinag-aalala ko dito kasi nga naka 12 nanometer chipset pa rin to, hindi siya ganun ka-battery efficient. Now, I haven't really tested this for a long time, pero so far, okay naman yung battery life niya. However, hindi ko lang magagaranti kung heavy usage ang gagawin nyo dito. Pero
I really appreciate na higher yung charging speed natin na 44 watts, which is something that we don't really see at the budget level price range. Kasi usually, ang highest na battery charging speed natin is around 18 to 33 watts, and they upped it to 44 watts. That's really nice. Finally, one last thing na dapat nyo malaman about this phone is that this is IP64 water and dust resistant. Now, that's something you don't really see a lot sa phone at this price range. And pahabol lang rin pala sa dapat nyo malaman, mono speaker to, pero umaabot ng up to 300% yung volume boost nito. And pag binoost nyo, I'm telling you guys, parang hindi kayo naka-mono speaker. I'm not even exaggerating. Ito po yung sound test natin. Now, with that said, sasagutin natin ang tanong. At 7,800 pesos, sulit nga ba itong phone na to? Now, medyo kailangan mo magbalanse, ano? Pero obviously, kung performance ang habol nyo, you might find other better phones like a G99 na chipset at the same price range. So, meron pa nga iba, merong Dimensity 6080. So, mas okay po yon kung performance po talaga yung habol nyo or maybe even a 5G device. Kung sa camera naman, may mga under 10,000 devices na nakita ko na mas nagustuhan ko pa rin yung output compared dito. So, I would say magiging sulit lang itong phone na to if you're a huge fan of Vivo. And also, kung gusto mo na mas mataas yung battery capacity at 6,000 mAh and a faster charging speed para sa device nyo, again, 44 watts is not something that we see a lot sa ganitong price range. I'm not even sure kung meron ngang 44 watts at this price range. Now, let me know in the comments kung meron kayong alam na phone na ganito kabilis mag-charge at this price range. So para sa akin, mas magiging super sulit lang ito kung makuha niyo to at a heavily discounted price. Now, what about you guys? What do you think of this phone? Sulit nga ba or hindi? Let me know in the comments. I wanna read all your comments. Pero alam ko na yung mga iniisip nyo. Nababasa ko yung isip nyo eh. Wow naman! Wow! Wow! Anyway, kung nagustuhan nyo itong video na to, nakatulong sa pag-decide nyo, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe kayo dito sa channel. Plano nating abutin yung 300,000 subscribers by the end of the year. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado ako magugustuhan yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.